No, I feel like no, I woke my mom. Nilimwamsha nikamwambia, "Kai, nimesikia maji." Akaniambia, "Wapi?" Nikamwambia, "Iko kwa dera." Because I was wearing my bati. Nimevaa dera yangu. Nikamwambia, it was just kidogo. It was just kidogo. It was not mingi. But it doesn't mean that haiku trickle. It was there. So many nikisoma online, nikaona like I'm supposed to go to the hospital because infections, chances za mtu get infections, okay, like whenever your water breaks, you're supposed to go to the hospital. So I was like, okay, fine. My mom was like, okay. I think my mom knows like water ni water, like it cannot be kidogo, it has to be nyingi. So nikifika hosi, dokia ananiambia, your water did not break. I'm like, what was that then? Niambie jamani, ni kipi kiliko, like what was that ilimwagika? Because nikiangalia online there is a test wanafaa kupima waone it's going to show kama ni water imebreak kama whatever. None. Sijui kama ni wazungu wanafanya hizo test huku Kenya hatufanyiwi, sielewi. Kwa kuwa mimi sikufanyiwa test, nilipimwa nikaambiwa hakuna. Mwisho nikaambiwa hakuna kitu. Hamna maji, mara umfunguka, mara ijafungika. I don't get it. Mara your cervix is facing this other side, like the things I had. So me that day they told me my cervix is facing what side? Nimesoma. Niko like, oh my God, Nawiri. I do not want a CS. I have no problem with people who go through CS. I just didn't want that for myself. Like kama wa kwanza nimezaa vile na nguvu za Mungu, vile nimejifungua. I also wanted the second one to be the very, very same way. Ndio pregnancy ni ngumu, lakini jamani, Mungu nisaidie nizae the very same way nilizaa yule mwingine. And even better. So nikiangalia, daktari ameniambia, okay, ukisikia hivi zaidi, you'll come back. Niko like, wewe, bro, hebu achana na mimi, juu mimi sina mpango za CS. So your cervix is facing, wacha tu iface huko. Hata ikiangalia north ni sawa, na irate. So I went home broken. I was so broken. I cried. On my way home, I really cried. I really cried. I was like, oh my God, what do I do? I really don't want a CS delivery. What will happen to me? So, ntadu, mara imefungika, mara iko wazi, mara sai cervix ina face which direction. So, make me understand you, daktari. So, nikikuja home, nilikuwa like, you know what? I am always in pain. This baby has to come out. Atatoka atoke. I don't know kama hapo ndo nilikuwa like I'm starting to lose it. I started running. Every jioni, every morning. Because nimewambia silali usiku, so time yangu 5:30 bado niko macho. So watu wakienda fajr, I would go running up and down the stairs every morning. Up and down the stairs more than nasikimbii stairs moja. Naruka zile mbili. So you know what I'm talking about? I don't know if you know what I'm talking about. You know when you're a child, the way you don't just follow the staircases venye ziko, kama ni moja unaruka zikiwa mbili. That is what I used to do, and I would come down the very same way. Hivyo. Nikajambia, what if I do this, then I'm going to have my baby. Then 31st came. 31st, fireworks watu wakiwika Happy New Year and everything. I was in so much pain. I knew, guy, huu ni mtoto wa New Year. Ndugu yangu. Nothing. Nikasema, Mungu we, hapana, huyu anatoka. This baby is coming out regardless. Nimechoka kuumwa na contractions. Nimechoka kila saa nikienda hosi watu wako like, no, we have to induce you. We have to do a CS. Kwa kwanza it was normal all the way. Natural all the way. Hakuna induction. Ni unasikiza uchungu mpaka wazimu kideliver. That is what I want. Sawa. So, natembea every jioni na mtoto atoki na msikia tu akinigonga hivi. I'm like, yo, si uache kunigonga utoke. Now, the things on my mind zikazidi. In what way? From the staircases
Now I started running from point A to point B every day. Actually, every night. That was a night thing. Nakimbia from hiyo barabara kule inaanza to barabara kule inaisha. Right now when I look back, najiuliza like what was on my head. Sasa sidhani naweza fanya kitu kama hiyo. Lakini at that time, I was done. I was so done staying away from my... Kwanza kuna saa nilikuwa naangalia ukuta nalia. I'm like, wow, siko kwangu, siko kwa mamangu, mara niko kwa mamangu, siko kwangu, mara siko kwangu niko hospitali, mara siko hospitali niko kwangu. You know, the up and down. Mfalme anakuja, anaenda. As in, I am here, he is here, I can't sleep next to him because tonight might be the night. Naona? And tonight is not the night. So January, ikaendelea, nothing. I think 3 weeks in January, there's a night niliumwa. Wow, oh Lord, hiyo siku niliumwa. Hey. So, hakuna kitu huwezi usoma online ikaona kuna so many ways of inducing labor. Hakuna ile sikufanya. Hakuna ile sikufanya. So, ikafika kukunywa castor oil. We, do not try this at home. Wow, so hiyo siku nimeumwa mpaka saa 6 usiku. Nimeumwa. Nikikwambia nimeumwa amini. Me, I'm like, hey, I want to go to... My mom is like, you're not going to the washroom. Sometimes it could be the baby. Mi kafika saa 6 na tunaelekea saa 7 nimeumwa ile hatari. Nikaambia my brother, you know what? Endea castor oil. What? Castor oil? Inauzwa kwa chemist. Akaniendea. Me, Nawiri. Nikakunywa castor oil. Right now I'm laughing. But it was not a funny matter at that time. Nikakunywa castor oil. The first gulp, I wanted to throw vibaya. Sijui hiyo mafuta ni mafuta gani. Nikakunywa, nikamaliza. Immediately, unasikia tumbo inakusokota. All you do is just go to the washroom. Nasikia contractions, but very, very, unajua mild. Hata si zile ziko zinaniuma. Nimeshikilia hivi kitanda, nothing is working. Tumbo kumanza kukoroga, I slept. Mimi nikasema, nikisoma wanasema saa zingine it works hadi 72 hours. Nashinda 72 hours, nikangoja. After 72 hours, mtoto hayuko. I am still pregnant. Wazimu intoke even more. I'm like, what? Mtoto anataka? Mtoto anatakaje? Siwezi kukubeba hivi vyote unaniuma na unanitoa wazimu. So I used to do yoga every day because that's what the guy told me. Because siwezi kutembea. Yeah. Na the only thing naweza jisaidia nayo ni the stretches just to help me because I want a delivery. So that is the only thing itanisaidia nifanye yoga. So I used to do yoga every day and I would walk. Kitu sijakubalishwa nafanya. Remember, I want this baby out. And with all these things, it's... I don't know what it's called. I don't know. To me right now, ndo nakachini nasema could be any depression. Like, you know, after postpartum, everyone knows the signs and everything. But when you're pregnant, I don't know, we rarely talk about it. I didn't have it with my first baby. I had it with my second one. And it is not something funny. It is not something that we should not be talking about. Because pale, nikikaa chini sasa nikikumbuka, I would... Maybe ningekufa, maybe ningeua mtoto wangu, maybe my uterus ingerupture because I would jump and squat at the same time, like doing the exercise and I'm jumping and doing it. And remember, I have a weak pelvic. I'm not supposed to be doing all those things. And the reason as to why you're getting this drive is because up here kidogo uko messed up. Yeah, nothing is making sense to you. Nothing at all is making sense to you.
And then January ikaisha. It's getting worse. It's really, really getting worse. February 1st, nikasema, you know what? It's okay. Due date ni 6th or 13th. Sijui. Ni sawa. Yeah, we might. I have really tried. The doctors said, sitafika hata December. Who is God? Siniko January. Hata nilikuwa ni mambo November sitamaliza. Ndio nimefika December. December imeisha. Sija celebrate December yangu. It's okay. January imeisha. Tunaenda February. Mind you, there was no baby shower. Why? Utafanyia nani baby shower who is always sick on the bed? Yeah? There is... Hakukuwa na baby shower. Yeah. Niko tu kwa kitanda. Niko hosi. If I'm at home, I'm crying. If I'm not crying, I'm just feeling sad and lonely. Not getting why. Na go through all the things I'm going through. And then February 1st, ikapita. 2nd, still doing my walks with my beautiful sister. Every jioni, we would go for walks. Halafu nisimamisha watu wa kahawa, wale wa 10 bob nikunywe. Wow, it was crazy. So, kuna a place inauzwa kuku around Chai Road, yeah? I just loved their kuku. Naipenda mpaka leo. So, say ile my mama anapika pilau or something, ningependa nikule na hiyo kuku. It is quite a distance. Nikikwambia amini. So, tarehe ngapi? Tarehe 6, tarehe 3. Tarehe 3 my water broke. On the 3rd, I was very happy. Wow! Unajua venye unaonanga kwa movie? I was so happy. Like, hey, I called my mom. Nili scream. Because nilikuwa jikoni. Alikuwa living room. Nilikuwa like, Mom, kuja uone. Akikuja akawa like, wow, okay. Akaniambia, wow, it should be more than that. Kanizima. Mimi niko like, wow, so it's not happening now? Because mimi nilijua like, the water then the baby. Akaniambia bado. Unasikiaje? Niko like, okay, sikuwa na contractions. Yes, water may break, but at that time sina contractions. Okay, niambia sawa. Just let me know how you're feeling. Okay. Sawa. Nikaona sisikii chochote. Unataka tuende hosi? Nikamwambia no, we are not going to the hospital. Kama sisikii contractions naenda hospitali kufanya nini? The last time nilienda nikiwa water, like I trickled, kulikuwa na maji, walisema kuna maji. So saizi ndawaambia ni proof gani yenye nimetoka na maji? Nothing. Sindio? Let me continue with my life. If there is more to come, it's going to come out. So ilikuwa around 3. After nimekula tu lunch tu hivi. 3. That's when it happened. Hey, I was so happy. But sunaona, hakuna contractions. Nikazingoja hivi na hamu na gamu. I'm waiting. I'm like, I didn't even tell Mfalme that my water broke. I did not even call him because I was like, sitaki kujinx. Siku zote nikiumwa niko like, no, I'm not telling you. So, jioni kafika, niko like, mama yangu, from 3 mpaka 6, upon 6:30, 7, my sis was like, you know what, let's just go for our kawaida walks. Sisi tukaenda walks, lakini niko so heartbroken. I'm like, inaweza kwa ni leo usiku. Lakini nataka ni leo usiku, kuna vile nyemu umwa. Mbona si umu hivyo? Na si wote kibreak inafaa kufuatwa na contractions. Why is it not happening to me? Sawa. Tukatembea. Hiyo siku mpaka tukaongeza mwenendo. Tukazunguka more than kawaida. Tukirudi home ni 10. My mom is like, umetoka wapi? Nimeshinda nikikuangalia kwa balcony. Oh, wewe ni mtu umeolewa. Dadadara, saizi ni ngapi? But in my head I was like, I just wanted to walk even longer. Hata sasa hiyo niko like, no, nataka bado kwenda kwa stairs nitembee. No, my mom was like, you know what? Hiyo umetembea ni sawa. Tembea kwa nyumba sasa basi. If you want to walk in the house. Haya, nikakuwa na pace the whole night. Hiyo siku of all days, hiyo ni siku paka na pace na napiga story. Si umu ile ati ile hatari. I'm like,
what? Ama ni Mungu amenionea huruma, nitajifungua tu nikiwa tu sawa. Hey, it didn't work. Nimelala, nothing. The next day again, more water trickling again. I was happy. I was like, hey, ama sasa nitaone ama leo ndo ile siku. And then sikuona tena. Still 2 cramps. Ndio na get the kawaida contractions kama kawa. But nothing much. My mom is like, ime-intensify, the pain imezidi ama iko tu, mimi niko like pale pale. Ananiambia it's supposed to be more. So, you tell me when you feel like uchungu imezidi, you will let me know. Mimi niko like, hii uchungu anaongelelea. Kawaida siku zote uchungu yangu kama ni 5 ni 5. Bado haijafika kwa like scale of 1 to 10. Kama ni 5 ni 5, haijafika 6. Sawa? So ikifika 6 nimwambie. Ikiongezeka tu nimwambie. Hata ikifika 6, ikifika 7 nimwambie tu nimwambie. So me I'm like, bado tu tuko pale pale. Akaniambia, hey, tuko pale. Kumbe my mom is praying for me. My mom is praying every day. Because if this is what she tells me, if you're kama maji imemwagika na you're not getting contractions ama you're not kawaida kama upate zile contractions zako za kawaida, that definitely means it's a CS, and she knew I did not want that. So alikuwa na keep calm, lakini mimi sijui kama ana panic. Mimi niko like okay, yala ni make niko strong, so mimi niko sawa tu. So hiyo ni tarehe 4, tarehe 5 sasa. Tarehe 5 ikakuwa that day, hiyo mchana. Sasa maji inamwagika tu kawaida. Imekuwa ni kama kawaida. Inamwagika. Kwanza kuna venye nilikuwa nikitembea. Sijui kama nikitembea na sukuma hivyo. Inamwagika. I don't know. So, hiyo tarehe 5 tukaenda walk na sistangu kama kawa. Nikamwambia leo by the way tutatembea mpaka huko kwa kuku. Situmii mtu wa boda. Tutembee. Kwa sababu mbona my water may break na siku na like sijazaa mpaka leo. Simi nimeng'ang'ana tu, nimetembea. Tukitembea, you have no idea. It's boring. Niko like, should I go back home? Tuko katikati like I'm in the middle of the journey. Kurudi ni sawa na kufika. Oh my goodness. So nikauliza my sis, what do I do? Nimevaa dera, nimevaa buibui. So as much as it's pouring, it's getting to my dera. Buibui iko safe. Akaniambia, wewe unaonaje? Nikamwambia mimi naona tuende. Akaniambia kama unaona tuende. Na that day, to be honest with you guys, that day ilikuwa ikinishika mpaka nasimama, like contractions. Ikinishika kwa barabara mpaka tunasimama, like kaba hivi mkono. Then tunaendelea. It took us longer. Kawaida tungetembea tu haraka. It took us longer kurudi nyumbani because of the contractions. Yeah. Tumefika kwa kuku, that base. Hiyo mahali inakuanga kuna saa ikifika iko packed. Iko so packed. Nikasema acha mimi nikae cause mimi nataka kuku moto. Siendi na kuku zenye zimekaa hapo. So mimi nikakaa, they knew I was pregnant. So sijui kama hiyo kuku ili take like 30-40 minutes kuchomwa, kutayarishwa. Nimekaa, I'm still pouring. I'm like, oh my God, what is happening now? Niko kwa restaurant. What do I do? Nikamwambia sistangu, my God. Like, inapoa. So nikuchukua kuku tuende home. Nikamuza. So in that, saa hiyo ndiko najiambia nichukue gari. Unajua? But najiambia nikichukua gari na slow down the process. How about nitembee nijikaze ndo nijifungue. Unaona? Alafu mimi, okay, naomba tu Mungu, hii ndio kitu naombaga Mungu, nijifungue usiku. Napenda privacy. Natakaga nijifungue usiku because you never know how the pain is going to take you. Kuna watu wanazungumzaga kuhusu uchungu za kujifungua tofauti. Sawa? Kuna ule mwenye pain itamlemea atavua nguo, kuna ule mwenye pain itamlemea atatukana, kuna ule mwenye, kila mtu ana labor tofauti.
you don't know unasimama kwa which lot, and I didn't know mimi nitasimama wapi. So nilikuwa naambiaga Mungu, nijalie nijifungue usiku. Usiku hospitali hazijajaa, usiku watu si wengi, hata nikiumwa, hata nikilemewa vipi, it's just, you know. Hey, that's why nilikuwa nikiona asubuhi ikifika na jam. Sawa. Sasa it's on the 5th, right? Tumerudi home vizuri. Not vizuri, I can say, because the contractions are zinakuwa poa. You know, on the 5th, my mama kaniambia, you know what? You just shower, change everything, then we will know. Kama mtaenda hospitali, you will decide. I'm like, me siendi hosi, me I can't go to a place whereby people are wanataka kujifundisha. Me I used to, this is how niliona na hiyo pregnancy kwa naona ni kama hawakuwa na understand what was happening in my body. Like, why would you, mbona mwende kando kando, mwanze kujiuliza, mwanze kuwhisper, if there is something unaona niko na shida nayo, niambie head on, niambie kuna hii ABCD, kuna shida fulani hivi na hivi. Haya, mara uniambie nimefunguka, mara sijafunguka, mara I was like, mimi mpaka masaa, that's when we are going to go. Kama ni kuenda tutaenda. Alright. So that day I'm waiting. Saa 6 ya usiku, nothing. Saa 7 ya usiku, nothing. 4, still nothing. I'm pacing. Natembea nyumba nzima. Natembea naita Mungu. My mom used to put on like Quran ilikuwa inasoma throughout. Naita Mungu, niko like, ya Allah nijalie nijifungue. Ya Allah nijalie kwa leo. Niko like, oh my God. I just need the baby to come out. I just want the baby to come out. Yeah? At that time, I never cared. I feel like kuna time ilifika, you just don't care about, is he fine, is he not okay? You just want you to be okay. Yeah? So, tarehe 6, right? So, tukafika home, my mom was making what? My mom alikuwa na, my brothers were boarding, so alikuwa na tengezea chapati kilo 6. Yeah. My mom alikuwa amekanda unga kilo 6 na chapati alikuwa anafaa kupika zipelekwe skuli boarding. So my mama alikuwa shakanda unga, akaniambia, my sister normally ndo mimi nikikwambia sinuagi chombo hata moja. I don't do nothing. So hiyo siku 6 jioni. Actually the walking kwenda huko kwenye kwa kuku ilikuwa on the 4th, right? On the 5th now. Hiyo siku nilikuwa tu nasikia niko boga. Sijielewi. Like nilikuwa si understand. So nikienda kufanya zile workout zangu nimewaambia, like najishikilia najirusha. I felt something and I didn't know. I felt like, I don't know if it's mguu ya mtoto ilinisukuma or something. I felt something that was not, singe understand. And nikienda kwambia, my mom is like, no, you just don't do those things anymore. Kwanza nisaidie kuchoma hizi chapati kitambo dadako anakam, because my sister ndo anamsaidiaga. Hiyo siku, hey, I was like, oh my God, at least I'm getting to do something. Initoe kwa hizo ni ya kufikiria, because hata nilikuwa nimeenda kwa kitanda nimeface ukuta. Like, I'm so done waiting for this baby. Nimechoka. Hey, siyo ni 6:30 my mom called me, nimsaidie. Nikaenda nikamsaidia. Wow. Do you know pain? Do you know pain? I started feeling something that kawaida sisikii. On a normal day, it's not like that. And the more the pain is coming, the more I'm pouring more water. And then I was like, you know what, me, I'm not going to tell no one. I'm not telling nobody ati naumwa, ati napoa. So nilikuwa nimewekewa, like, you see these stools zenye ziko na like cushion. It's not a poof per se, but ni kama zenye watu hufanyiwa makeup nazo, lakini hazina backrest.
So nilikuwa nimekalia hiyo. So in my mind I'm like, if ni kutoka kwa hii kiti jo iko na material and it's wet, then my mom will know, you know. So my mom was like, you know what, sister yako amefika, wacha akusaidia. Niko like, no, bado niko na nguvu. So ilifika around, kuna time ilifika nikamwambia my mom, wewe wacha, I'm going to make hizi chapati. My mom was praying, nikamwambia sister yangu, the one that I normally go for walks with, nikamwambia nisaidie kusukuma nisikwame. So ile akisukuma na napata contractions, I was just holding her. Ikiisha nachoma, ikikuja namshika, then tunaendelea from 7, yeah. We did that. The more time in a progress, the more pain. I did that till 10. When ilifika around 10, my mama akakuwa amepita hivi, ako like, wa, hapana, hii si ya kawaida. Like, wa, nikiacha kupika, then my mind will, nitakuwa na focus sana na uchungu, na mimi sitaki kufocus na uchungu. Nataka nikuwe occupied, nisisikie uchungu. Yani ni block mind yangu from the pain, I do something. But mamangu akaniambia hapana, enda jisikize kwa kitanda, nijue mbichi na mbivu. Are we going to the hospital ama what is happening? Yeah. Afadhali kupika chapati dadangu, we, kwa kitanda. Oh my god. Oh my goodness, you guys. Like, nimelala na ubavu. The pain was non-stop. It is not giving you a break. Like, hainipi kuhema. Yeah? You know, I wanted to eat those. Mpaka leo najiuliza mbona sikule hizo chapati jikoni. Like, chapati na maharage ya nazi, angalau hata ningekuwa nimekula. Sijui, you know, sikuwa nimekula anything. And the more time inasonga, I'm like, yes, I really wanted to. Nilikuwa nataka huyu mtoto sana nimzae. But now, whatever I'm going through, wow. So hiyo 7 ilifika 10, like, ikazidi. Niko like, wow, is it today? Ama is it one of those zile siku zenye nafikirianga, but hii pain iko just so different. So different. Ikaumwa saa 4, saa 5, saa 6, I'm starting to like feel like I'm dying. Like, I promise you. At around 12, I knew, it's a wrap, man. Me, mtoto maybe sitamzaa. Hata, maybe I'm going to die before even pushing this baby out of me. So my mom would be like, how are you feeling? I'm like, I don't know. Uchungu ni nyingi tu. Uchungu ni nyingi. Saa 7. I feel like from 10 ilikuwa insane. So kuna zile, you know, watching hizi websites wewe zitakufanyisha PE. Something that is a position that I really wanted to deliver my child. Kuna tu nilikuwa nimeona a different way of delivering a child. Wacha yenye tunafanyanga wa Afrika ya kulala na mgongo. Nikaona mimi mzungu sana, nitafanya hiyo style. Uchungu haitambui. And then there are some yoga techniques nilikuwa nimeona like you can do when you're laboring. Yani wale wanakuanga wamevaa midoli kwa tumbo. They can do those things. When it's real, you cannot do that. I tried and I almost hit my head on the ukuta. I did. Siwadanganyi. Hakuna kitu nilikuwa naambia my mom like, how about I try this? How about I try that? And nothing was working. And actually when it got to 12 and my mom saw like, simi nawambia when ilifika saa 6, the good thing is kulikuwa na saa. Where I was, there was a saa. Nilikuwa naona saa. So nikiona ni saa 4, nione saa 5, nasikia kabisa nafaa. So sasa ile ilifika saa 6, I promise you, I don't know, nilikuwa naona na go. And my mom was praying out loud. She was just doing adhkar.
anaomba. My sister was there just next to me because I feel like yeye ndo nilikuwa naona ni kama he what? Oh gosh, what? Naenda saa 7, saa 8. We saa 8 kufika kwanza nakwambia nilikuwa naona nafa kabisa. Kuhema sihemi. Hakuna kitu sikuwa nimefanya. I wanted to break the everything that I was holding. And yeah. So around 2:30, my mom was like, okay, you know what? How about you turn? I see what is happening. Yeah. Because she was checking on intervals. She would check me at 10, nothing. At 12, there was nothing. By the time 2:30 nafika, angalau kulikuwa na progress. Yeah. But then me, I'm like, no. I don't think I'm ready now. Even if my body is ready, me hapana. I was like, Mom, no. Me hapana. My mom is like, you know what? I think it's about time you start pushing because I can clearly see the baby. And let me tell you, I was so scared. She told me, you know what? You don't have to start pushing like crazy. Just do kidogo. And I did that, and I could. And there is a pop sound I felt, and I knew she was right. And I pushed my baby, and let me tell you, my baby just flew. A very, very big baby. Wajua mtoto mkubwa. Mpaka niko like, what? Mkubwa mrefu. Ati mrefu. Just a very big baby. So tall. And I could not believe it. I could not believe it that mimi niliambiwa daktari wote, I'm going to have a CS delivery. I'm going to be induced, And there's my baby. And my mom, my sister, actually my 2 sisters ndo walikuwa hapo when I was delivering. So ilikuwa tu ni mimi, mamangu, and my 2 sisters. And I had my baby with no induction. I had my baby with prayers. Do you know what? This whole week has been heavy. Imekuwa nzito. Why? I'm like, whenever I look at my son, actually, let me tell you, when I delivered my baby, the first thing I was like, you know what? My mom was like, my son was, unaona hiyo time alikuwa anataka kukula hiyo 5:30, like anataka kukula. So when nilimzaa, he just wanted to eat. And that's why I'm saying, kama tungekuwa tunapata some information from Hosi, unajua like uko messed up from the beginning, maybe you're going through depression, there's some things unakuta unajipanga, like you can get formula and eka formula on standby because you don't know what is going to happen when you deliver. For me, when I delivered my child, I didn't feel the need ya breastfeed. I did not. I was like, what? I've been through hell and back, and now I don't want this baby, It's not like I don't want one, but can I sleep? Because I remember the one thing I told my mom is, I want to sleep. I just want to sleep. My mom is like, you know what? Mfalme alikuwa ametravel, alikuwa anafanya job out of town. My mom is like, yeah, you know what? Call the dad. Tell the dad I'm a deliver. And my sister took photos very, very fast. Like, right now, I'm like, if I knew maybe, okay, mi sio kuweka camera, but what do you call it? Everything is so, ni kama I have this video in my head, imekuwa ikiplay for the entire week, the things that nimepitia na hii pregnancy, the much God ametusaidia. So when we had the baby, my mom was like, yeah, you do want to deliver in a hospital, but right now, God has given you a very, very beautiful baby. My mom has delivered kids before. Yeah.
So I really wanted her, and she knew. I told her, like, I don't want no one else to help me with my delivery. I don't want no doctor. I don't want to go to no hospital. If there's this one person I trust, it's you. Yeah. And Hosi iko to just hapo next. So if there is anything, and my mom's friend, my mom's neighbor is a very, very good midwife also. So everything went well, alhamdulillah. Like, I trusted my mom more than I could trust any outsider. Yeah. And right now she tells me, like, she has delivered so many kids before, but she has never been scared in her entire life. Hajai ogopa kama hiyo siku, because now it's my life on the line and it's grandson wake, you know. And I don't know. So yeah, we had the baby called ikakatwa. Yeah. I didn't want to feed the baby, but who is God? Yeah. I told my mom, you know what, we're not going to Hosi. We're not going to the hospital. I just want to sleep. And my mom is like, you know what? Okay, you don't want, but there is, you know, we just have to take the baby and take you for everything, for us to know, like, everything is fine. We went to the hospital, just hapo. I told you, it's just there. We went and everything was fine. Sijakatika hata nguo. My mom was such a pro. I love her. Like, everything I wanted, Allah made it possible through her. Yeah. So tukaenda Hosi. So mtu yeye alikuwa na njaa. Alafu unajua pia maziwa itokangi immediately ati like flowing maziwa ni kama we ni ng'ombe. No, it doesn't work like that. So sometimes it's good to have formula as a backup. Ningekuwa na formula, ningekuwa nimepea mtoi food, mtoi angekuwa sawa, right? So mtoi amekuwa na njaa, by the time nampea matiti. So tumefika hospitali, everything is fine. The baby is like, even the doctors, the midwives, like, everyone is like, what? A home delivery and you're fine? Like, you don't have a cat? Oh my goodness. Like, I think Mungu aliwacharaza wewe unajua Mungu ama unamsikia. So they were so shocked, like, what? How is the baby fine? So the whole hospital, nurses, everyone wakikuja kuniangalia, like, hi, oh my God, you're the one who delivered in the house? I'm like, oh, you're the one who had a home delivery? I'm like, what? So ni news, the entire block, everyone knows about me. Because let me tell you, we took my son to the hospital fully dressed. Kama mtoto ambaye amezaliwa hospitali. Oh my goodness. It was so funny. And the good thing is, when I went to the hospital, I was walking upright and everything. But let me tell you, my problem, watu wanaitanga kiumati. I don't know what it's called in English. Ama na Kiswahili. Mimi najua tu inaitwa hivyo kiumati. Kuna hii pain ya, like, when the uterus is contracting. For me, it lemeas me a good one. Yeah, inanimalizaga. Inanimanga kuliko labor. So by the time niekwe place, because, you know, my mom was like, you know what, just monitor the kids and the mom for, you know, like a day. Then if everything is okay, they can come home. Yeah. So mtoto ako sawa, mimi niko sawa. Lakini mimi nikaanza kuumwa na kiumati. Iliniuma. Wakanidunga sindano. It doesn't work with me. It doesn't. Nikakaa hapo. I think my mom was like, huyu kitu, because even with my first one ilinilemea vibaya sana, inanilemeaga. Yeah, nikadungwa sindano. It didn't work. Mfalme akaingia hapa by 8. Akaingia. Hakuwa amefika by 8. Tuko hapo. Sema majanga kwanza 8. Can I say majanga kwanza 8? So I don't know. There is infection into sepsis, and then I don't know kama sepsis ina cause jaundice, because out of nowhere mtoto ako sawa, wamekuja wamemdunga sindano ilikuwa inafaa kuwa moja, na saje adunge mtoto wangu sindano mbili. Kindly tell me how. So mi uzuri nilisikia. So nasa alikuja akamdunga sindano mbili. I was like, okay, sini part of whatever mmesema mnamfanyia, it's okay. Saa 3, saa 4
naona mtoto anaanza kubehave funny. Mtoto alikuwa sawa, mtoto anaanza kubehave funny. I'm like, what? Mtoto namwekea nyonyo anyonye, hakunywi, havuti. Mtoto, my goodness, subhanallah. I'm like, what? Hey, we called the doctor. We're like, mtoto hayuko sawa. I told the dad, mtoto hayuko sawa. Babake akoleka pana, maybe sijui nini, nikaambia mtoto hayuko sawa. So daktari akimuuliza huyo nurse like, ulimpea nini? Akamwambia alimpatia hizo injection bila, like, why two? Uzuri nilisikia like, why two? It should be like ungempea moja. I'm like, what? So at that time you don't even have time to fast. You're like, you just want them to fix whatever is not happening, because we came with a baby who is okay. Ni nini mmemdunga mbili? What is it? What have you done to my baby? Ndugu yangu, mtoto hali. Haya, mimi nikaanza kuona mtoto anaanza kwa yellow. Then I'm like, this child, tuko hapo na mfalme tunawaeleza like, mtoto yuanza kuturn, is it okay? Like, sijui nini, ni sawa, haiko mbaya, hiyo joy itasaidia. I'm like, joy itasaidia, sawa, so what do we do? What? Joy itasaidia? Hatujambo tuende kumwotesha jua, hatujakuwa assigned where to go and otesha mtoto jua. Like, mimi najua hiyo jua yenye tunapata tu hata kwa hiyo through the window is fine. Kumbe mtoto ameshikwa na jaundice. Ndugu yangu. Oh my God. Haya, unaambia daktari, the baby is turning yellow. Nothing is done. Okay, let's just monitor the child. Yani kizungu nyingi. Tumeka hapo wana monitor mtoto. I think walingangana niyo overdose. They overdosed the child. Wamengangana sijui kufanya hiyo nini. Me, I knew like maybe they were trying to work on the overdose because the baby was not reacting to anything. Alikuwa tu analala. Hey, my dad alijua mtoto ako sawa. Mara anaambwa jioni mtoto asikii vizuri, like, what? Mtoto alikuwa sawa. Mtoto alikuwa okay, loudly crying, everything. Anataka kukula. Then now ati mtoto hata afeed. So the next day ikakuwa ni hata avuti. Ako tu, mamangu mzazi. Mtoto amekonda na siku moja. The baby was so big. Right now the baby is so tiny and so mwembamba because hardly, tunamwambia mtoto anakuwa yellow. Then they come and do this to the child. Kisha wanaenda. Si tunafikiria maybe they are doing something. Day 3, that's when they're like, you know what? Sijui, inaitwa nini kitu ya stima? That thing, incubator. I will call it incubator. Wenye mnajua. Wamweke kwa hiyo kitu hapo. Hiyo kitu ya stima. Wamweke. I'm like, what? This thing we've been talking about, tulikuwa tukuje tutoke. Tena mmekuja mmedunga mtoto sindano nyingi. Oh my God. What is happening? Now my son is in that thing. I'm like, what? Oh my God. We have to stay here. Hata kama ni pesa jamani. Tungelipa tu. Like, the first day it's okay. Put him in that thing. I don't know how hospitals operate. I don't know. I really, really wanted a home delivery with my second baby. And I really thank God I had one. And I don't think I'm ever going to the hospital if I'm ever having another delivery. No. Water bath is the go-to. Acha nilepe hapo kwa maji. Nikilia, nikijivuta. That is what I want. Because, hapana. Hizi hospitali, umeenda, wanaharakisha, they cut you, mbio. Haya. Wanakuharakisha, wanakuinduce. Sina ubaya. I don't know. Me sina ubaya na hosi. I will go for the antenatal. And if it's possible, if I can get a midwife, anikujitu hapa kwa nyumba, anipimange, I'll be fine with it. I will be fine with it. Because hapana. Me, I'm telling you, we stayed in the hospital for a whole week. We did. So hata tukikuja home, I'm like, wow, I'm thanking God. Like, hata unasahau the hardships ulipitia ukiwa na mimba. Unasahau kabisa. You're like, wow, God, umenipea huyu mtoto, umenirudishia. Wacha Mungu aitwe Mungu, This week imekuwa heavy, imekuwa ngumu.
Even planning this birthday is hard for me. Everyone is telling me, you know what, focus on the good thing, focus on the fact that God has blessed you, he is a miracle baby. Every time hata tukienda hosi, the doctor would be like, you know what, you're the one who is not fine, mtoto ako sawa, wewe ndio hauko sawa. And I would be like, wow, that is good. Angalau ni mimi ndo niko na shida, but mimi ndo the carrier. If I'm not okay, then how is the baby going to survive? Right now namwangalia niko like, wow, it's 1 year. 1 year down. Wow. I don't know. I'm grateful. It's a journey. We all have our journeys. I don't know how your journey is. I don't know if there's anyone who has gone through maybe something similar to my experience. I don't know. Saa zingine unajua ukiongelea kitu, mtu anakuambia, hey, hata mimi. Hata mimi, by the way. But it's fine. I hope leo ilikuwa birthday yake. Namwangalia hivi nasikia kulia. Like, what? Oh my goodness. Yeah. It has not been easy. It has been worth it. Ametupeleka hosi. Oh my God. It has been, ukifikiria ni easy, it is not. And when they tell you kids are different, when they tell you pregnancies are different, it is the truth, because it is so different. Yeah. It is so different. The kids are different. They are different. Usiambe tu, uko na vijana wawili. They're not the same. They're not. They're different. Like the first one was not a baby crier. Hakuwa analia. The second one analia. Yeah. Like, you cannot sit down. You cannot sit down and compare kids. But sometimes as a parent unajua, like, watu wanasemaga kulea ni ngumu, kubeba mimba ni rahisi, ama kubeba mimba si ngumu kama kulea. Zote ni ngumu. People have different journeys. Maybe your journey ya pregnancy ilikuwa easy, maybe ya kulea ndo ngumu. Everyone has their own journey. But for me, that was mine. That was mine, and I'm still trying to deal with that. There are some things along the way that are really, really hurting. Kuna zile zenye uja get over. But when you look at your baby, you're like, what? Huyu ndo alikuwa ananisumbua kwa tumbo. Such a beautiful baby. Anakuangalia, anakugusa, anakushum, Then you're like, wow. Alafu hiyo journey haijaisha. Haijaisha. Wow, thinking of having another one. Especially when you know that journey is not over. Yeah, you know yourself. If your journey is not over and maybe your pregnancies are really, really hard, unajitaga kamkunji every time. Anyway, it is not easy. But that is my story. If there is anything I've missed in between, I know I can't tell you everything like in details because I will break down and cry, and I don't want to break down and cry. Yeah. Niliambiwa leo in the morning I focus on the good things, and that is what I'm trying to focus on. Maybe my pregnancies are hard, but God blesses me with watoto warembo, watoto wazuri, watoto watulivu, watoto wanasikia, yeah, watoto wanajua Mungu. Who doesn't want that? Who doesn't want that? There is nothing that is good, that is easy. I keep saying that. Hawezi pata kitu kizuri virahisi. You have to really, really work hard. You have to go through potholes and, hills and mountains and, cross over all those things for amazing things. And that is my journey. That is how my journey is every other time. Yeah. Mtu anaweza kuwa na on screen aone uko na mimba, sasa hiyo umepakwa makeup on set. They don't know what is happening behind the scenes. Watu wenye wako behind the scenes na wanaweza kuambia, wow, it was not easy. Yeah, it was not. So I just want to say thank you for your time. If there is anything you may miss, maybe I'm going to do maybe a short video about it. But that is my
delivery and pregnancy story. It was not easy, but it was the most beautiful journey. And if I was to do it again, I would do it. Yeah, now I know about depression before and after birth. Kidogo niko informed. So yeah, there are people you can go talk to. So if you're going through depression, maybe you're pregnant, uko na signs zenye unaona haziko sawa, go talk to your gyna. Atakushikanisha maybe with someone who can really, really be of help. Kama ni postpartum, I will tell you about my postpartum with my first baby on a different video. So until then, thank you for watching. Subscribe, share, and like.